When I I'd never done any major concerts before. Then I'm managing director at CBS FM. So try celebrating no nyangi celebrating mwaka gwafu gusooka kibere ky'amaanyi ettutunuli eyongere. Olunaku olwo natunda tickets emitwalo emitwalo ebiri n'ekitundu 25,000 tickets. Ebiseera ebyo. Mu 1998 I believe twakola ekitobere kyasooka 97 ekitobere kyasooka. Nga bayingirira sente mmeka? 5,000. Sente nga zaali nnyingi. Oh yeah. We banked 125 million shillings. It was a good day. It was a very good day. Mu myaka egyo 1997, and I was a lot younger than I am now, very really young. Now because nyambala jeans nga zisazemu ebituli biki, I had my earrings, my loop, and my stud, my diamond stud, and people look at this kid going into bank 125 million shillings in 1997. That was a lot of money. But then the next year I took it to another level. The next year I encouraged Tobero on Dombolo. That's when I brought in Awilo Longomba. Aliokadeyo ayo rimbo ranyimba ko Sematimba kuchabasa yocha. And I remember before I sold my first ticket, from the sponsor, from the corporate sponsors alone, I had 115 million shillings. Then bano abatunda ennyama kati ekintu kyoli kitunda kati bano njaga kutunda mmere njaga kutunda nnyama njaga kutunda abo nalinanga abakikumi muno omusobyo nenga buli omu ticket amanya license okutunda emmere ya mitwalo 2 kati bazaamu awo ezo nazo neziyingira ku mmeeza and then nentunda tickets emitwalo 3 n'ekitundu. Wakolera Obuganda Sente. Well, zali zange. Ezo neze ebitobero zaali ziddawo. Zali zange kubanga arrangement yaliwo. They didn't abakulu abali bakulembera bali balooza kiyinza obutayitamu nnyo. So I ended up nchi advertisinga ku sente zange ku CBS nenga obulango mbugula. Nenga nkosa brand ya CBS okutunda banga na bamatiza nti okay nja kusasula obulango bwange nja bugula nja kola ki naye nja kosinyale CBS tutumbule CBS. But actually it was a private thing. Nenga abana bonna bankolera abakozi bonna buli muntu namwanga million 2 wakati ngolo nakolo na banking million nga 13 mu 1998. Obulango mu Uganda bwali very poor. Baba bukulanga mu Radio Uganda and very poor quality. So with my recording studio nentanko kola obulango obuli American style. Chai guarantee. Yeah. Gwayimba kantu. Yes. And William Pike was someone I'd met earlier on nga ndikumpi komao. So na komao nansaba mukolera ki obulango bwa Capital FM. Capital FM. Chena muhimu katonyezi 3. Capital, nakakola obuntu obwo. So him and I became friends. Sabasajja Kabaka n'asalawo nti ayagala kutandika radio station ya Buganda. Nabuuza nti ane omuvubuka ki gwe tuleeyita Sematimba mu sukulu wa Gabunga. Abaana abasinga bali beeyita mannya ga kizungu. DJ Berry, Shanks 50, Boom Boom Danks, bani biki byo. So everyone had a white name or a Western name except Sematimba nga nzine Sematimba omuzukulu wa Gabunga. Kyokka ate nenjogera oluzungu olungi okusinga bano abeetaaga ekizungu ate nenkoma nenjogera n'Oluganda. Naye ng'ennaku ezo Oluganda nkuba embogo nga lusikatira naye nga sulinaamu nsonyi. Then after 5 years there, my contract negwako, esente zembakoledde nga nziraba nti ekintu nkibakoledde Capital bafuna bakola obuwumbi 2 buli mwaka nano ku CBS onavirayo nga tuli mu buwumbi 2 million 7 ba buwumbi 3 kanti mwana lwaki sitandika kyange license nina nange netandika ekyange. So literally kyengamba ebya radio nabiyigira Uganda naye twali yamanya bali bamanyi experience evudde bweru kumbe wano enyini nga ndi mukubiyigira wano Uganda. Today omuntu gwe twa meetings ali bingi mwomu, so that's why tuyita eri mu senior vakis kine tujjako mu bwa pastor then tuvuddeyo. Right now I wish to know about the broadcaster. So broadcasting ena ate yevawa okujira still into your life? Well, how did I get into broadcasting? What happened is, in America, as a singer, songwriter, and I honestly thought I'd be the next Michael Jackson. I really thought, Timo America and Jaffoka, the next Michael Jackson. I took a few years out of my life to concentrate on music, and I sang with different bands, rock and roll bands. For real, I sang in rock and roll bands, Nabazungu. And those days, my hair was up to this long. Oh.
ate nengatako ne hair piece nga mpanvu ddala I mean like nina waiting to stage nozinyane zebuka no down Real Mike Jackson. Yeah, my hair was as long as Michael's those days. And I really thought I would be the next Michael Jackson. So I sang in rock and roll bands, I sang in R&B bands, I sang in gospel groups, and chased it. I eventually got a recording contract in America, but with a private label. Private labels are not as powerful as the non-private labels, the big corporate labels, like Sony and so on and so forth. So made some headway, but didn't quite become the star that I wanted to become. And so in that process, pushing my songs, nageranga nnyo mu radio stations. Nolinda olimba balukube banogezako bamatiza and so on and so forth. And then I used to listen to a lot of radio stations because njaga kuloba olimba lwange lujja oba nga mpuliza ennyimba z'abalo wow, that's a hit, yakoze eki mu luyimba record, biki byenyinza okukoppa omwo oba okuyiga mu luyimba luno nkola olwange. So I spent a lot of time listening to radio. Now what happened is I came back to Uganda in 1993. And I came back to actually just do business, start a soup factory. That was my initial intent. Nenzibibwa abazimbi be nali nkola nawo n'ekiyama sinabiyiga abaana bankuba bankuba emitwalo ng'etaano ejja dola etaano mu nkumi ssatu baana gye n'emitwalo mukaaga nagenda okulaba nga nsigaza kasanvu kokka. So emitwalo etaano mu nkumi ssatu mu 1993 was a lot of money to lose. And so factory teyaggwa nesigala nga nina dola ezo naye nali nzize ne recording studio yange. And so I set up the Dungeon Studios, and with the Dungeon Studios netandika okukola obulango nga noonya okukola sente. And at that time obulango mu Uganda bwali very poor, baba bukulanga mu Radio Uganda, and very poor quality. So with my recording studio netandika okukola obulango obuli American style, so bumu nga lulimu a lot of humor, buli jingles like musical and so on and so forth. Katonda nanyamba nabukola ne bukwata abantu ne babwagala. Kandi kenasooka okukolako okuyimba bali bakaita Andrew's Liver Salt. Andrew's Liver Salt. So nenkakolako then Andrew's Liver Salt ddagala lya lubuto. I think likyaliwo no Uganda tebalitunda ddagala lya lubuto ofunye gas or whatever, onywa Andrew's Liver Salt gas again or whatever. Then waliwo guy atunda chai, company bagiyita Chai Garden Tea. Bwebawula kali guy ne musisinkana ne tunyumya nga nti nkola obulango ne mukola obulango mu nnimi nga mukaaga, Olujaluwo, Olunyaganda, Lukyoli, Luki and so on and so forth. Bune butoola, then companies nyingi nezitandika okumpa obulango. So gwe wakola kalango Chai Garden Tea? Yeah, bonna. Tewakola voicing but wakola production wako? No, even the voicing. Ye gwayimba kantu? Yes. Chai Garden Tea, Chai Garden Tea, Chai Garden Tea. Yeah. Garden Tea amala kenyonta. Kayimba. Kafuka kayimba. Garden Tea, Bermatek. All those languages. So, no, in the beginning, kubanga jukira, ngona gawe Sente bali bazinzibyeko. So when I started my recording studio, I needed to minimize my costs. So I was the producer, I was the voiceover. And choose some was Chai Garden Tea. Then they take on the Chai Garden Tea. I couldn't know that you want to watch Nenganzi, one Nipanga. Nipanga. Nesaga Sasura want to Sente, the Nenyiban and mixing. Katwebwa Tora, actually advertising industry Nechuka. Then Mukwano Kwanga Hope Mukasa Nina Tanko Brango, because he had actually an even better recording studio than mine. And so Netanko Brango, and so Brango Bomurakati. Really, I started them, I hope Nane Gatako, and we raised the level of standards, advertising commercials to level Kajetuliko. So that's how I made my money. Yeah. Now, because of my ads, Capital FM Netandika, and William Pike was someone I'd met earlier on nga ndikumpi komao. So na komao nansaba mukolera ki obulango bwa Capital FM. Capital FM chena muhimu katonyezi satu. Capital, nakakola buntu obwo. So him and I became friends. However, station yali tekola bulungi. Ninga tubawulira ddoboozi lyange.
mwana radio yetu bowa banesi yange atukulirako radio yetu bowa. Yeah. So I took William Pike for lunch with a friend of mine called Snoggy. And nimutwala for lunch. We were friends. So nemugamba very openly ngati my William station yenswaza abantu baloze ekintu kyange tekitola onswaza ogenda kumalako akatale kange ak'obulangu abantu balowooza sikyamanyi kyenkola lwaki togitunda ogulewo farm otambuza ebintu okole ku sente I'm sure tukola sente kintu tekinyuma nembuza ukola sente ngati sina sente zenkola ekintu kitutwala konti kintu kitunde natakula akalevu ke we were getting nervous nga manyi okutakula akalevu ati Peter what do you think I should do? And well, if you're serious, if you're serious, William, you have a lot of old farts on this radio station, a lot of old people, and it's just absolutely boring. If you're serious, fire everybody and give me a call. Mintaja chikola. Akawengezi ako nakubira esimu ti buli muntu mugobye okujjako Richard Mulondo jangu tukyuse radio. And I'm like, oh my God, oh my. Okay. When do we start? Tomorrow? He said, no, Peter, come over right. Peter, come over right now. We've got to start right now. Kumi n'emu ez'akawungezi. Nevuga muroka. Kati nvuga ngendayo. Naye amazima gaagano. Naye kino kyenva ngamba abantu temwetyanga. Nali simanagingangako ku radio station n'akamyaka eddaga. Never. Nali nzibaddemu, nali nziwuliriza. Kati nevuga nga ngenda ku Capital FM. Nga nzijukira buli kinawuliranga ku radio zo mu Los Angeles. Kiss FM bakolanga ki, Power FM bakolanga ki, bano bakolanga ki, Hits FM bakolanga ki. Ningena nga nzijukira buli kintu twatuuka eri saamulaga banda buli mutane wenki guy nva Hollywood ebintu mbimanyi mbitegeera. So now okay, so where do we start? Nezukira bye najjukira nemwoyo nankwatako nentandika okuyiiya ngati okay, first thing we got to get some youngsters in the house. So nentandika okugenda mbaana abali bakubeebido by then studio eriyo, so abaana bakubeebido ngo mbamanyi babe naye nabo omuki nenoonya abavubuka nenfuna DJ Berry nenfuna abantu abato nembasikiza nebajja nentandika okukola program naye nga buli kintu nzijukira ebyali mu America bye nawuliranga ekintu nekitoola nange nentandika okukola programs ezange na producing angabala nenange producing zange nabeera omuntu omulala bata Hugh Gales natwegattako nentandika okukola ekintu nekitoola. So bwentyo nayingira twali mu luzungu 100%. Ng'ennyimba z'Abannayuganda tubaziko okutuusa nafulumya ezange za kakookolo olundi kwenda kati ennyimba z'Abannayuganda ezatandika okugenda ku radio. So after a year of the success nekintoolera ddala nekibatoolera ddala erinnya lyange ne livuga. Ssaabasajja Kabaka n'asalawo nti ayagala okutandika radio station ya Buganda. N'abuuza nti ani omuvubuka ki gwe tuleeyita Sematimba mu sukulu wa Gabunga. Ate kimu ku byanyamba okuvaayo nti mu nnaku ezo abaana abasinga baali beeyita mannya ga kizungu DJ Berry, Shanks 50, Boom Boom Danks, bani biki byo. So everyone had a white name or a Western name except Sematimba nga nzine Sematimba omuzukulu wa Gabunga. Kyokka ate nenjogera oluzungu olungi okusinga bano abeetaaga ekizungu ate nenkoma nenjogera n'Oluganda. Naye ng'ennaku ezo Oluganda nkuba embogo nga lusikatira naye nga sulinaamu nsonyi mu ngeri gye lusikatidde wengenda nalwo ku speed kaakati n'abantu ne bamanyirirayo ne banjagalirayo. But also we twali tukola ebintu bino nga ndi ku Capital FM. I spent a lot of time nga neetegereza by William Pike. How were they managing the radio station? How were they managing the employees? We're talking staff meetings. Bazikolanga zibakya. Nga nange nzitulamu ddala because as a consultant nzitulamu ninga really ndi mu kuyiga mpanika notes wange biki njiga. So omukisa gw'okutandika CBS FM gwajja. Then enkwata experience nzijja wano. Gatako bye najjukira okuva eri n'ebitwala ku CBS. Okujjako nti luno it was very obvious as a businessman, as a marketing person, because I did a lot of marketing in America. Marketing has been my thing, sales and marketing. It was very clear to me that if you're going to start a radio station called Buganda, Radio Buganda, ate ng'oli mu Buganda, and roughly 96% of the people speaks Luganda, then you may as well make the product in Luganda. Do a local radio station, a local language radio station, because Capital is in English,
Sanyu FM naye ngeri mu luzungu kimerika bali kingereza then netekawo ekiganda ekintu nekitolerawo kiralu and the rest is history. Then after 5 years there my contract negwako. I had the option of renewing it. By then nali nfunye license yange okutandika my own radio station. Sente zembakoledde nga nziraba nti ekintu nkibakoledde Kato bafuna bakola obuwumbi buli mwaka nano ku CBS onavirayo nga tuli mu buwumbi 2 million 7 ba buwumbi 3 kanti mwana lwaki sitandika kyange license nina nange netandika ekyange nange nenkula mu ngeri yange. So that's how I got into broadcasting. But basically my key lesson for here people as far as my broadcasting lesson is this: if you trust your God and you believe in what he has put in you, you believe in yourself, don't be scared of trying new things just because you're not the best at it. For as long as you're committed to put your best in it, for as long as you're committed to put your efforts in it, for as long as you're committed to be the best you can, whatever it is that you want to do, you can do it. Go for it. So literally kyengamba ebya radio nabiyigira Uganda naye twali yamanya bali bamanyi experience evudde bweru kumbe wano enyini ndi mu kubiyigira wano e Uganda nenkola sente onali ku CBS omwezi nkola $2.53 ku kintu kyenjigidde wano. So nawe kiki kyomanyi kyofiringamu namu ekitone nawe kikole oba wenatandika ebitobero bino. I'd never done any major concerts before. My very first one wetwakola ekitobero celebrating a CBS radio station. The very first one ekitobero ekyamanyi ekyakola mu Uganda twali celebrating nze nali managing director of CBS FM. So twali celebrating nonyangeyo celebrating mwaka gwaffe ogusooka kibere kyamaanyi ettutumu lyeyongere. So what I did is I convinced the members of parliament to make a soccer team bazanye naffe soccer. So the members of parliament soccer team versus the CBS Stars soccer team. Ekyo nga manyi kijja kusikiriza abantu era kyakola nnyo. Then on top of that nengattako band okuva Sami Kasule okuva Sweden yayimba oluyimba lw'ekitobero najja. Then nenkolekera abantu kye bali batamanyidde nenfuna ne local bands endala nga 3 nenzigatta okwo. Then ne ba DJs. So kyali kitobero kyennyini tya abadongo bali bangi bands nyingi omupiira gwali waliwo omupiira abatunda emmere baali bangi and so on and so forth. And because of that package we put together olunaku olwo natunda tickets emitwalo emitwalo 2.5 25,000 tickets ebiseera ebyo mu 1998 I believe twakola ekitobero ekyasooka 97 ekitobero ekyasooka nga bayingirira sente mmeka 5,000. sente nga zaali nyingi. Oh yeah, we banked 125 million shillings. It was a good day. It was a very good day. Mu myaka egyo 1997 and I was a lot younger than I am now, very really young now because nyambala jeans nga zisazemu ebituli biki, I had my earrings, my loop and my stud, my diamond stud and people look at this kid going into bank 125 million shillings in 1997. That was a lot of money. But then the next year I took it to another level. The next year nenkola ekitobero Ndombolo. That's when I brought in Awilo Longomba. Aliokaddeyo ayiyo oluyimba lwanyimba Sematimba ku Chabasa eyocha. And that particular one, kubanga, because of the success of the first one, I took the time to talk to corporate Uganda. Went to Uganda breweries, Nile breweries, Celtel, MTN I think was here by then, and so on and so forth. And eventually nefuna bus sponsors. And I remember before I sold my first ticket, from the corporate sponsors alone, I had 115 million shillings. Well, we had to have 55 million, and Dakona to 40 million, then at Dakobana to Mecca. But the total was 150 million. That's not on the ticket here, soka. Then Bano, about to the Nyama, Kati Chintu Choli Chitunda, Kati Banova, Jakatunda Miri, Jakatunda Nyama, Jakatunda, Abu Narinanga, Abachikumi, Munomsovi. Nenga buli omu ticket amanya license okutunda emmere ya mitwalo 2 kati bazaamu awo ezo nazo neziyingira ku mmeeza and then nentunda tickets emitwalo 3.5. wakolera Obuganda sente. Well zali zange ezo neze bitobero zali ziddawo zali zange kubanga arrangement yaliwo. They didn't
abakulu abali bakulembera bali balooza kiyinza obutayitamu nnyo so I ended up nga nki advertisinga ku sente zange ku CBS naye nga obulango mbugula naye nga nkozesa brand ya CBS okutunda bbanga nabamatiza nti okay nja kusasula obulango bwange nja bugula nja kukola ki naye nja kukozesa ennyala CBS tutumbule CBS but actually it was a private thing naye nga abaana bonna bankolera abakozi bonna buli muntu namuwanga milioni 2 bakati ng'olwo olunaku na banki nga milioni nga 300 mu 1998 brand wagidizayo meka the name CBS. You see, how do you build a brand? The value of a brand is in making it more popular. So obulango ne business is that okujja ku CBS nazo ne zirinnya. That's the purpose of selling a brand. The purpose of selling a brand is so that it generates revenue. And so revenue yayo tutunu yayo nebirinnyira ddala. And it made a lot of money. But I remember in the first Itobero, which I organized with Hope Mukasa, my very good friend, ekyo twakwata milioni 25 neda milioni 3 netuzikwasa Ssaabasajja kuba he was also the guest of honor ku kitobero kyaffe ekyasooka. So we had members of parliament showing up. Kabaka was the guest of honor. It was a really good thing. And so Ssaabasajja ntugenda ku lubiri ekolo tumukwasa milioni 3. So and which was the record for Sente zali ziweddwa Kabaka by Abaganda. Because Sudiri yali ataddewo record yali zali milioni 25. So got a guy to know mumenya nga bazukulu bannambi so tufenetwayasa yeteka ya milioni 3. And this is 1997. So it's been a very interesting thing. Zizenga nonya sente mu ngeri nyingi nnyo. Sente zisinga na wano locally ziri nnyo locally. No. Business zinine eri ate sente nzikola. Amayimba genguze mu America agasinga sente mostly nzija. Banga wano wenkola. Nezeri jezibikola ne essence zisinga obungi really nzikola Uganda. And era njaga kutwala omukisa guno ngambe abantu nti okay mugenda ebweru okuba ebyeyo ekikemo nkiraba ekyo genda ebweru and ogenda ebweru kirungi kubanga wogenda ngo li serious nti oyagala kukola oba kuyiga kukola really there are things that you learn ebweru eyo. For example, your work ethic becomes better because yali tozanyira mu budde bw'abantu tozanyira ku quality bwa mulimu. I mean, you don't mess either chikola oba bakugoba. And so work ethic here now it's naji picking up from America and it's a major part of myself. Atina bankolera bonna nabo bakyuka. But talking about creativity, and again, I just want to encourage people, be creative. Uganda. Look around and look for opportunities and make money and then use that money to build other people. For example, in 1999 or something like that, the world's second tallest person in the whole world was a guy called Ofono. Now, Ofono is your nange manyelo obwanvu. Netulano enchi ya Ofono no mo. Tukoze cha sente no Ofono no. Creating an opportunity. Yeah. Nintaka a boxing match between Ofono and Sematimba. Nakivu Stadium live. Netukiranga netukitika ku TV netubera mu training gundi tukuba ku commercial ngali mu gym naye training ebikono buku musajja ali muwanvu nga by mistake ekikono ekye kikutuukako olwa mubiri gwe momentum is equal to mass times velocity. So akonako neulanga kwanga gayali amagumba mangi mawanvu manene gwengo buvumo bujja bugamba nti kanyimiriye musajja omuwanvu. Nze nali mbaza kintu kyange guy natuula naye nagenda mu gym nafuuka fit bananyini neetaaga abeere fit nange nakubera fit then netukola choreography yaffe engeri gye tugenda okulwana kirabike nga kyaddala. It was choreographed of course. Tikati wenkola bwenki obanga oli muwanvu ojja kukola nga bwotyo netuyitamu rehearsing netuteekawo ekintu mwalimu okwetuusizaako ddala ng'oli omutuusaako nedda kwekoonako twali mukunoonya sente ffe twali mukatemba ffe na rehearsal nga wolaba WWE world whatever something wrestling biri fake byonna biri choreographed naye abantu babyagala nnyo ebintu beekasuka mu bbanga then nojja namugwira ano namukola ki nabanga amenya omugongo nakuba biri fake biri rehearsed, it's acted. And so we did the same thing, but we made it look really nice. And we had to make sure that it was very entertaining. So olunaku olwo twatunda tickets emitwalo 2 at 5,000 each, and mwalimu ne sponsors. So I think the gross revenue was about 150 million.
And so I remember abantu nga dabebuza dda kigenda kubeera bagenda okulaba ekiro ekiseera kyatuuka gundi eri mu maaso ofuno n'ava endulu n'evuga nga ye of course ayitawo nga toyinza butamulaba. Yes, then nange ne bannanga nenzijanga nga tubikoze dda nga aba Muhammad Ali twambadde gagawuni agalungi gloves mwezi then otuka mu ring osika emiguwa bagayi bono bakujjako gawuni wekyanga n'ofuno n'ekyangira eri endulu n'evuga. Katolo bwama yali coach wani wofuno obo wange yali ani nerabidde. Kakati the way the fight went is so you know we do our thing oluusi nabanga nkuba nengwa miguwa then nange ne mudiza naye nga tenzi simutuuka mu face kanze bawa mu lubuto. Kakati trick yali nti nja kuwambusa upper hook mukube mu makage aloke yekwate bwaki ensi ate nkikola nti ensi yonna ekiraba so nenkikola bwena nembanga nenkona kaawo ye nakutama bwaki kati yakutama nembanga mukuba omutwe nenziramu nemula paka bwe yagwa nendyoka mbeera bwenki evugu nevuga. Of course abayamba neddo kitinze ne Katolo bwamanga coach woli nayingira mu ring nayomba nnyo we yayomba nnyo nakwata omusajja we namuwubawoba wayamala omuwuba ne bamusika ne bamusitula n'ava mu ring namujjako gloves Katolo bwama n'azambala ate nze ne Katolo ne tugenda. Man, it was funny. Ng'ebiseera byanyuma nnyo twayiyanga. I think ekibula mu Uganda leero abavubuka okujjako music abaana Nobel credit abaana bayiya. The music is really good. The music scene is really progressing. Ni ng'ogyeko music obulango ebirango n'ebirala abaana tebakyayiya. Abaana tebayiya simanyi ffe twayiyanga twakolanga ebintu ebyenjawulo bingi. So million so mitwalo ebiri ogifuna egy'abantu nga neza sponsorship mweziri ng'oyiyiza buyiya kintu ky'okoncept ate nenyumirwa oba abantu bayagalanga omuntu kuze kitobero ofunye emitwalo ebiri wemba nkwagala naye nga toyiyiza kati omukwano nagukulaga nti lujja kange nti nina 15,000 njaga zikuwa n'omuntu mulala na 15,000 yaga zikuwa naye tutaddewo mbeera yakuzikuwa tunazikuwa tutya. So omuntu ayiya ateekawo embeera ereetera omuntu okukwata mu nsawo ye essente nazireeta gy'oli ng'ayagala kwe kuyiya. Ne Valentines ava mu kuyiya nga nnoonyeza CBS Sente because you know beginning of the year is a very hard time. Abantu bakava mu Christmas abaana bakadda mu masomero abantu tebalanga so nalina okunoonya embeera y'okuteekawo sina hype naye ekinaleeta abantu okulanga. So naleeta Valentine's Day nenge ginakitunda then bano bantunda bimuli ne balanga bano bantunda ngoye ne balanga amawoteeri ne galanga restaurants ne ziranga abiki ne biranga abo nabalanga baleeta bulanga ku CBS tukola sente kyokka ne kiravulavu kitambula abantu basanyuka abantu bagaggawala creativity kijja time ya CBS yes 19 first Valentine's Day was in 1998 I believe 1998 yeah. So your idea vawe ya Valentine or well like I said it was yali inspired by a couple of reasons. First of all I was under pressure kubanga my relationship with CBS was that nasaswanga emitwalo 10 buli lunaku period nenga mwezi emitwalo 10 nina okwesortinga mafuta masimu kunoonya aba businessmen biki mitwalo 10 naye on top of that nga net profits za CBS buli mwezi kasita nsuka million kasita company wandika million 10 n'okusukulumawo then nfunako 15%. So nali under personal pressure okulaba nti buli mwezi company yakolanga sente ezisuka million 10 manye nti 15 zange ziyingiddewo wentuka 2 nga manya nti wentuka 3 nga yeah. So in 1997 we got over I started making my first 15-20 million blah 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 per month and ngenza over the threshold of 100 million. So January 1998 was kind of slow as we anticipated, and we anticipated that February would also be slow. But I wanted to make a lot of money, and so I sat down and I'm thinking, what can we do chinaleta abantu okulanga? And so
that's where the idea came from, that I needed to create something. Later, the society, the community, the whole community to get involved, balange, something that would involve everyone. And naturally, because so that's the first incentive. The second reason was, I love love. I love passion. I love romance. I love love. And in America, of course, generally for a long time, Valentine's Day is a big day. I mean, it's big, as in big. And if you don't take care of your girlfriend or that day, you're in a lot of trouble. Or your wife, your spouse, you're in a lot of trouble. You know, even the women have to express some love to their guys, and the guys express to their women, and so it goes both ways. So, bannayuganda naturalizing nti omukwano tulina mungi naye bannayuganda bakweka nnyo omukwano tugukweka. Bannayuganda abantu benzi nnyo, omukwano balina mungi naye byonna byakubbirira. N'oguli official abantu tebagunyumirwa, n'ogenda ku mbaga mwami gundi n'ayingirawo ne mukyala we naye omukyala yali eri omwanya ayise we batambula next to each other babanga bazize emisango bayombye bakubaganye. And I thought, why are people ashamed of love? Why are people ashamed of romance? It shouldn't be that way. Romance is a good thing. Love is a good thing. Passion is a good thing. Katonda yabitonda. Bintu bino tulina byanyumirizamu n'okubyagaliramu. And so that was my other incentive, to build that day abantu balikirawo okubeera ashamed of love and people to be proud of their relationships and proud of romance and passion. So between those two reasons, created Valentine's Day, introduced it to Uganda, advertised it very, very heavily, and created that subculture of romance and passion on Valentine's Day. And I'm very proud of it. Very, very proud of it. Kyakutwalira ky'okulaba nti Uganda today yakitegeera? Obulango bwajja bungi. Number one, obulango bwatandika okuyingira. Bookstores zitunda, card stores neziranga, flower stores neziranga, all kinds of restaurants and hotels nebalanga, amaduuka agatunda engoye za red and black. Batwaka mwana ekiraavu kino togenda ngoyambadde langi okujjako red and black. Abo nebalanga, abatunda amasuuti aga black nebalanga, abangoye nebalanga. So when I love the response in terms of advertising revenue coming in, and not only at CBS, ninabala kati bali baga okumeetinga okwogera ne ba clients banjogera luzungu ne bagenda ku Capital and so on. Ekino ekikwata. But on Valentine's Day itself, the very first Valentine's Day, my God, abantu bali dressed in red and black, amalavu gali gatambula, abatalina red and black, ninga olaba ono alina ekya buboda nga buliko bantu babiri gali n'ekyana. Nekala maybe olusinga tebazambadde nenga kuliko guy n'ekyana. Taxis really busy. Restaurants were full to the brim. Restaurants nga zijjudde, you couldn't get a place to have dinner at. But guy bang nabo kungudu saplenya ntunda ne guy nga kwata saplenya atwala ekyana kye. So it caught on, and then the next year it was even bigger. The first 3 years were really phenomenal. Then after that, corporate Uganda stopped advertising, but still subculture nesigalayo. And so it was really, it was a very exciting thing. I really thank God that my first years in Uganda, Katonda yankozesa nnyo okuleeta ebintu ebipya bingi, changing the music scene, making Ugandan music popular, changing Ugandan radio to make it locally driven. Because right now, because of what I started, CBS, 98% of all radio stations in Uganda are local language radio stations. People are proud of their languages and they're proud of their culture. People are proud of ndi Muganda is good radio station, ndi Mutoro is good H2, ndi Mujaluo is good station ya Chijaluo. The musicians hyping up our music so that now Ugandan artists in Uganda are more popular in Uganda than foreign artists. So it means that as not only as artists but also as a market, we are very proud of our Ugandan artists, our Ugandan culture, our Ugandan stuff. I'm very proud that God used me.